Hello, so common causes of wheezing, yani nini inachangia wheezing? 1, asthma, kufungana kwa kifua. 2, chronic obstructive pulmonary disease, so this is a long term lung disease. And number 3, respiratory infection za kifua. And number 4, pneumonia ambayo inasumbua kifua. Number 5, bronchitis. Number 6, allergies, kitu ambayo inasumbuana na kifua yako. Number 7, heart failure. Number 8, vocal cord dysfunction. And number 9, inhaled foreign object, yani kitu geni imeingia kwa njia ya hewa, hiyo ni shida. And number 10, GERD, gastroesophageal reflux disease, yani acid inapanda kutoka kwa tumbo inapanda kwa koo, hiyo ni shida. Sawa sawa. So kama kuna swali kutokana na hii topic ya leo, drop your question pale kwa comment section. Asante.